ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय हे नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामाप्रदं देवमवधूता शिरोमणिम् आनंदलीलामय विग्रहाय हेमां दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। You have the verse with you? That's in English or Russian? Russian. Okay. So today we are going to read from, we are going to discuss about how Krishna he delivered Putna. Сегодня мы поговорим о том, как Кришна освободил Путану. And before we could discuss about it, И прежде чем мы об этом поговорим, we need to know what are we going to get from it. where from? What are we going to get? What result are we going to get? Мы сначала должны понять, а что мы от этого получим в беседе. So Shukadeva Goswami, at the end of the chapter, he says, И поэтому в конце главы Шукадева Госвами говорит: Ya etat putana moksham. Can all of you have Gita base right in your phones? У вас Гита Бейс есть? Which verse is it? 10.6.44. 10.6.44. Okay, everybody. Ya etat putana moksham Krishnasya adbhutam Shrunuyas shraddhaya martyo Govinda labhate ratim. Ya etat putana moksham Krishnasya adbhutam Shrunuyas shraddhaya martyo Govinda labhate ratim. Ya etat putana moksham Krishnasya adbhutam Shrunuyas shraddhaya martyo Govinda labhate ratim.
Mataji can read the translations and what to. Любой, кто с верой и преданностью слушает о том, как Кришна, Верховная Личность Бога, убил Путану, иначе говоря, любой, кто внимает повествованиям о детских играх Кришны, непременно обретет привязанность к Говинде, высшей изначальной личности. Purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. То, что грозная ведьма попыталась убить ребенка, но в результате сама была убита, конечно же, удивительно. Вот почему в этом стихе употреблено слово «адбхутам», которое означает «в высшей степени удивительное». Кришна оставил после себя множество удивительных рассказов. Просто читая эти рассказы, собранные в книге Кришна, человек освобождается из материального мира и постепенно обретает привязанность к Говинде, Ади Пуруше и пряности. Okay. So here Shukadeva Goswami, he is offering us blessings. И в этом стихе Шукадева Госвами, он дает нам благословение. And he is giving that one who hears with faith and devotion those pastimes of Putana getting delivered. И он говорит, что тот, кто с верой и преданностью слушает эту лилу о ведьме Путане, They will get a blessings from me. That Shukadeva Goswami is saying that their mind will be fixed in Lord Govinda. и тогда такой человек получает благословение от Шукадева Госвами, что ум этого человека будет сосредоточен на Говинде. So this pastimes is as follows. И эта игра, она такова. When Krishna was born to Nanda Maharaj, Когда Кришна родился у Нанды Махараджа, he was already wealthy, but when Krishna was born, his opulence increased so many thousands of times. а когда Кришна родился, Нанда Махарадж был уже богатым человеком, но после рождения Кришны его богатство увеличилось во много-много раз. And because of that, he was a bit worried. И из-за этого он немножко волновался. Worried of Kamsa. Он стал бояться Камсы. Because Kamsa had his agents to find out what's going on where. Потому что у Камсы были свои шпионы, которые следили за тем, что происходит. And he was worried that if Kamsa finds out why there is a sudden increase in the wealth of Nanda Baba, then Nanda Baba will be in difficulty. И он подумал, что если Камса узнает о том, что богатство Нанды Махараджа внезапно увеличилось, то он попадет в беду. And they will try to find out that Lord Vishnu has taken birth. И тогда Камса может понять, что там здесь родился Господь Вишну. Or he will try to find a connection between Vasudeva and Nanda Baba, and then in that regard he will try to kill Krishna. Или он поймет о том, что есть связь между Васудевой и Нандой Махараджей и попытается убить Кришну. So Nanda Baba was thinking, for what reason will Kamsa or his men come to my place? И Нанда просто он размышлял о том, что по какой причине Камса или его люди могут прийти сюда. One is for collecting taxes. Первая причина, они могут прийти за сбором налогов. So let me go and pay taxes for 2 years before itself. И поэтому он решил, что можно пойти и заплатить налоги за 2 года вперед. So there will be no need for Kamsa to come to our place. И поэтому не будет никакой причины, чтобы сам Камса сюда приходил. So they had a small meeting like we are having right now. И вот у них было небольшое собрание, как у нас сейчас. So they had a small meeting. They were a simple cowherd men like all of you. Они были простые люди, пастухи, так же, как и вы. And they were discussing among themselves И они вот между собой эти дела обсуждали. that let us go to the government office and pay the tax. Давайте пойдем в саму столицу, и там заплатим все налоги. And they all agreed. Они все на этом сошлись. So Nanda Baba decided that he will take few of his men with him, 4-5 men with him, and he will go to Mathura. И Нанда решил, что он с собой возьмет 4-5 человек и пойдет в Мадхуру. And he appointed few others who were supposed to stay there in charge of the whole of Gokul. И нескольких других, которые остались в этом месте, он назначил как бы старшими в Гокуле. And Nanda Baba instructed them that if there is an emergency, what has to be done. И он их проинструктировал, что делать в случае какой-то чрезвычайной ситуации. He gave every instruction for the protection of the people staying there in Gokul. И он дал все наставления, чтобы люди, которые остались в Гокуле, были в безопасности. And Nanda Baba, he started for Mathura. И Нанда Баба отправился в Мадхуру.
he boarded all the required stuff in the bullock carts and they started. Они все нагрузили в телеги, все необходимые вещи и поехали. So Nanda Baba, he came to Mathura and he paid the taxes. Нанда Баба приехал в Мадхуру, заплатил налоги. And after paying the taxes, he was very eager to meet Vasudeva. И после этого он очень хотел встретиться с Васудевой. Because Vasudeva was not only his cousin brother, but also he was very, very good friend. Он был не только его двоюродным братом, но также и очень хорошим другом. And Nanda Baba knew that Vasudeva has gone through lots of difficulties. Нанда Баба знал, что Васудева он перенес множество испытаний. What were the difficulties Vasudeva have gone through? И какие же испытания он перенес? His 6 children got killed by Kamsa. Камса убил его 6 детей. Can you imagine somebody's 6 children getting killed? Вот только представьте, что у кого-то убили 6 детей. And also he at the beginning of the marriage between Vasudeva and Devaki, Kamsa made an attempt to kill Devaki. И даже вот в самом начале брака, на свадьбе Васудевы и Деваки, Камса хотел убить Деваки. And above all, the most of the time they spent was in jail. И кроме того, большую часть времени они провели в тюрьме. Imagine these are Krishna's father and mother, and this is their life. Вот представляете, это отец и мать Кришны, вот как они жили. And so when Nanda Baba was very, very eager to meet Vasudeva. И Нанда Баба очень хотел увидеться с Васудевой. And Vasudeva was also very, very eager to meet Nanda Baba. А Васудева очень хотел встретиться с Нандой. Why? Because he has given his son to Nanda Baba. И потому что он отдал своего сына Нанде. Now there is a mystery behind the birth of Lord Krishna. И за вот этим рождением Кришны, конечно же, есть определенная тайна. Lord Krishna took birth in Mathura. Кришна родился в Мадхуре, As a son of Vasudeva and Devaki. как сын Васудевы и Деваки. And he also took birth as a son of Nanda and Yashoda. И он также родился как сын Нанды и Ишоды. Now, when Vasudeva, have you heard of this? Вы слышали об этом? Right? Yes. And when Vasudeva went and he took Krishna to Gokul. А Васудева отнес Кришну в Гакулу. So the son of Vasudeva got merged with the son of Nanda Maharaj. И таким образом как бы заменил ребенка Нанды Махараджа на своего. So for Nanda Maharaj, it was his own son, То есть для Нанды Махараджа это был его собственный сын, which he was protecting. которого он защищал. And for Vasudeva also, it was the same son, but for Vasudeva had this feeling in his always that was in his mind that my son has gone to Nanda Maharaj. И также у Васудева было это чувство, что это тоже его сын, но ему пришлось его отдать Нанде Махараджу. Vasudeva was aware of the situation, but Nanda Maharaj was not aware that Vasudeva's son has become my son or has come as my son. Васудева знал обо всей этой ситуации, а вот Нанда не знал, что он как бы растит сына Васудевы. So Vasudeva was very eager to meet Nanda Maharaj and wanted to inquire from him how is Krishna. Васудева очень хотел встретиться с Нандой и спросить, как там поживает Кришна. And he wanted to find out that is Nanda Maharaj aware that I went to Gokul and kept my son there. И также он хотел узнать, а Нанда Махараджа догадывается, что это я отнес Кришну в Гакулу. Because that was a big secret. Потому что это было большим секретом. Which happened that night, the night of birth of Krishna. Эта тайна произошла во время рождения Кришны ночью. And he wanted to make sure that if Nanda Baba is not aware, then nobody is aware of it. И он хотел удостовериться, что если Нанда не знает об этом секрете, значит никто не знает. Now, Vasudeva, in the dead of the night, И вот глубокой ночью Васудева, he changed his dress completely он полностью переоделся and he went to meet Nanda Maharaj. и пошел встретиться с Нандой Махараджем. And as soon as Vasudeva saw Nanda Maharaj, И как только Васудева увидел Нанду, Nanda Maharaj thought that his life has come. Нанда как бы почувствовал, что его жизнь пришла. Because Nanda Maharaj was and Vasudeva, they are very, very good friends. Потому что они были очень хорошими друзьями. And after severe hardships,
Vasudeva and Nanda Baba were, Vasudeva was meeting Nanda Maharaj. What severe hardships he has gone through under Kamsa. So now he is meeting Nanda Maharaj. И вот после всех этих ужасных испытаний, которые претерпел Васудева от Камсы, они встретились. So Nanda Maharaj would never imagine that Vasudeva will be alive in this situation, and now he is alive and I'm meeting him again. Нанда даже не знал, будет ли жив вообще Васудева. И вот наконец он его увидел. If some of your friends or family has gone through severe hardships in his life and he met with an accident or something, and then you meet him again, then it is like it is such a big happiness that you are meeting him again. It's like a new life. Это то же самое, как кто-нибудь из членов вашей семьи проходил какие-то очень суровые трудности, может быть, даже там в аварии какие-то попадал. И вдруг вы наконец увидели живым этого человека. Представляете, как вы будете счастливы его видеть. So they both hugged each other very nicely, and they welcomed each other, and they started discussing about so many things. Они крепко обняли друг друга, поприветствовали и стали беседовать обо многих вещах. So Vasudeva was very careful in his dealings. Васудева, он так как бы осторожно беседовал. Not because he had some doubt in Nanda Maharaj, А не потому, что он сомневался в Нанде Махарадже, but he was in Mathura, но он был в Мадхуре. and Kamsa has his CCTV camera always on them. А в Мадхуре у Камсы было множество видеокамер следящих. So he was very, very careful И поэтому он был очень осторожен. with what he is talking also. В том числе о том, что он говорил. If this wasn't Mathura, Если бы это было не в Мадхуре, Vasudeva could have asked immediately, how is my son doing? то Васудева бы прямо спросила, как дела моего сына? But he was in Mathura, and so he was asking, how is Baldev? И поэтому, поскольку они были в Мадхуре, Васудева говорил, как там Баладев? Because Baldev was very well known that Baldev was the son of Devaki, Rohini. Потому что было всем известно, что Баладев это сын Рахини. So there was no question that, so he asked very fearlessly, how is Rohini's son Balram doing? Поэтому он бесстрашно спрашивал, как там поживает сын Рахини Баларам. His main intention was to ask about Krishna, На самом деле он хотел о Кришне спросить. but because he cannot ask about it directly, so he was asking how is Baldev. Но поскольку прямо не мог этого сделать, спрашивал о Баладеве. And if his Baldev is fine, then on its own Krishna will be fine also. И если у Баладева все хорошо, значит и у Кришны все хорошо. So in this way he was making some indirect inquiries. Таким образом он так вот обходными путями задавал вопросы. And after the inquiries were made, Vasudeva pleaded to Nanda Maharaj. И когда они все вопросы как бы обсудили, Васудева взмолился Нанде He Махарадже. said, Nanda Maharaj, Он сказал, Нанда Махарадж, you have paid the tax ты заплатил налоги, and you have met me also. ты меня встретил. Now I request you, please leave for Gokul immediately. Теперь, пожалуйста, немедленно уезжай в Гокулу. Immediately? Why? Почему вам прямо сейчас? Because there are some problems going to occur in Gokul. Потому что в Гокуле произойдет какая-то серьезная неприятность. There will be some disturbances which will happen in Gokul. В Гокуле произойдет что-то плохое. So leave immediately. Поэтому прямо сейчас уезжай. Now Vasudeva had been a minister in the administration of Kamsa. Васудева был министром в правительстве Камсы. So Kamsa, even though Vasudeva was very much aware of what Kamsa's plan is and what he is planning. So Vasudeva also had his spy, keeping a watch on Kamsa's activities. Васудева очень хорошо знал, о чем думает Камса, какие у него планы. И у него даже свои тоже, как бы, шпион был, который обо всем разузнавал об этих планах. So he knew that Kamsa is trying to create a disturbance in Gokul. И поэтому он знал, что Камса собирается что-то натворить в Гокуле. And so here Vasudeva is asking Nanda Maharaj immediately leave for Gokul. Именно поэтому он попросил Нанду Махараджа немедленно уехать в Гокулу. Normally, when you don't have in the night, why will they drive with the bullock cart, right? Обычно как бы ночью не ездят на повозках, на быках. But hearing the instructions of Vasudeva, they immediately left. Но услышав такое наставление Васудева, они немедленно поехали обратно. Now here what was happening in Gokul, А вот что происходило в Гокуле? that Kamsa had sent a demoness called as Putna. Камса послал туда демоницу по имени Путана. Kamsa had a big meeting, У Камсы было большое собрание and with all his ministers. со всеми своими министрами. And who were the ministers? А кто были эти министры? Aghasur, Bakasur, Putna, all the asuras who you
might have heard that Krishna killed them, all were his ministers. Агасура, Бакасура, Путна, и все эти демоны, которые вы слышали, потом были убиты Кришной. So when you have such ministers, you can expect what advice you will get. Но если у вас такие министры, понятно, что они вам посоветуют. So when Kamsa tried to kill the daughter which came from when the daughter which was born to Nanda Maharaj but was brought by Vasudeva, he tried to kill her. So she told that you are the person who is going to kill you has already taken birth. И когда Камса пытался убить дочь, которая родилась у Деваки, которую там Нанда Махарадж принес, то она ему сказала, что тот, кто убьет тебя, он уже родился. So Kamsa was taking it very lightly. Камса, не очень серьезно к этому отнесся. And he just expressed it to his ministers. И он рассказал об этом своим министрам. And he told them that, so this is the situation. He was supposed to get born from Devaki, but I was cheated and he's born somewhere else. И он им рассказал, что я предполагал, что этот человек родился у Деваки, а он где-то еще в другом месте родился. Immediately the minister said, let us kill him. И министры сразу же сказали, давайте его убьем. Kamsa said, how to find out? А Кам сказал, как мы его найдем? Let us kill all the children Давайте убьем всех детей. which are born in Gokul or which are born in Brajmandal. Let us kill all of them. Давайте убьем всех, кто родился в Раджамандале. And then Kamsa said, but who will do this? Who will do this task? А Кам сказал, ну кто же это выполнит? And Putna on her own she came ahead. И Путна сама вышла вперед. That I am an expert at this. Она сказала, я мастер по этому делу. I am the expert at killing children. Я профессионал в убийстве детей. I am the expert at it. Я лучше всех это умею делать. I will do it. Я это сделаю. And Kamsa appointed her. Okay, do it. И Камса ее как бы назначил, да, давай, иди убей. So Putna, she was not very beautiful, you know. She was not beautiful. Путна на самом деле не была красавицей. She was a demon. Она была демоном. So she was a demon, but she said to herself that if she goes in her original original form, then everybody in the Gokul will get disturbed and they will hide their kids. И она подумала, что если она придет к Гокулу в своем изначальном виде, то все испугаются и спрячут своих детей. So she transformed herself in a very, very beautiful woman. И она превратилась в очень-очень красивую женщину. And she took a lotus in her hand Она взяла в руку лотос and entered Gokul. и вошла в Гокул. Now, as soon as the people of Gokul they saw her, they were bewildered. И как только все люди ее увидели, они просто были ошеломлены. All the ladies, when they saw Putna, they said, "Oh my God, who is she?" И все женщины, которые увидели, подумали, да кто же она такая? And you know, ladies, they start discussing, and they immediately start giving their conclusions. И женщины сразу же стали это обсуждать, какие-то догадки выдвигать. So some of them said, "I know who is she. Некоторые сказали, ой, мы знаем, кто она. She is the wife of Lord Shiva, Parvati." Это Парвати, жена Господа Шивы. Then some of them said, "No. She is Lakshmi herself. Другие сказали, нет, она Лакшми. Look, there is a lotus in her hand." Вот посмотрите, у нее лотос в руке. And then some of them said, No. She looks like some demigoddess. Другие сказали, нет, это какая-то полубогиня. But then someone said, if she is Lakshmi, what she is doing here? А кто-то сказал, что хорошо, если она Лакшми, а что она здесь делает? Oh, she might be looking for Narayan. Ну, может, она Нараяну ищет? So, in this way, they were discussing like this. То есть они это все очень обсуждали, бойку. And Putna was asking. Putna was glancing at each. She was going through all the houses where the newborns were taken birth. Она обошла все дома, где были новорожденные. And she was planning, okay, I will kill him at 99, I'll kill him at 98, I'll kill him at 97, I'll kill him at 96. Like this, she was giving them numbers, I'll start killing them gradually. И она, когда это обходила, она про себя планировала, что его я убью там 95-м, а этого 97-м. То есть она всем как бы номера так раздала, как она их по порядку будет потом убивать. But she was not able to kill anybody. На самом деле она не могла никого убить. Because Krishna was not allowing her to do that. Потому что Кришна бы ей не позволил так сделать. Because all the boys who were born were all Krishna's associates. Потому что все мальчики, которые там родились, это были спутники Кришны. And Krishna didn't want Putna to even
glance at them. И Кришна не хотел, чтобы она даже смотрела на них. So she came with her intentions, but Krishna's energy was dragging her towards him. Она пришла туда со своими намерениями, но энергия Кришны как бы притягивала ее к Кришне. But she was so beautiful Она была такая красивая, that everybody wanted that she should go to Krishna. чтобы все захотели, чтобы она именно к Кришне пошла. Now this is the love of the Brajavasis. They had their own children also, but they all wanted that she should bless Krishna first. В этом заключается любовь Бриджаваси. У них у всех были свои дети, но они хотели, чтобы эта красавица благословила в первую очередь Кришну. When the cowherd boys used to go to the forest, Когда пастушки уходили в лес, their mothers used to pack lunch for them. матери обычно им заворачивали как бы их обеды. So normally, when you pack some lunch for your kids, it is for them, right? Как правило, если вы готовите обед для своих детей, вы как бы им отдаете. But these lunches which they used to give were for Krishna. Но на самом деле все эти обеды, они шли к Кришне. And they used to tell their kids, feed this to Krishna. И они даже детям говорили, вот этим накорми Кришну. And then when he is satisfied, then you eat the prasad. А вот когда он наестся, тогда ты сам ешь. So this was the instructions. Вот такие наставления им давали. So here also, the Putna is coming and they wanted that Putna should bless Krishna first. И вот здесь то же самое. Они хотели, чтобы Кришна в первую очередь благословила Кришну. And Putna is also saying, who is this Nanda Baba's son? Who is this Nanda Baba's son? She said, where does he stay? И она тоже, как Путна тоже интересовалась, а кто же этот сын Нанды Махараджа? And they all showed her the way. There. И они все показали, вот он там. So Putna, beautiful Putna, she started walking towards Nanda Baba's palace. И эта прекрасная Путна, она пошла во дворец Нанды Махараджа. And she pretended to be having so much motherly love that, oh sir, my Krishna, oh my Lala, oh my sweetheart, oh my baby. И она притворялась, что у нее такая сильная материнская любовь, и она так вот говорила, ой, мой Лала, мой маленький, мой хорошенький. I have come here to feed you milk. Я пришла, чтобы накормить тебя молоком. So, saying this, she entered the house of Nanda Maharaj, Вот с такими словами она входила во дворец, the inner rooms of Nanda Maharaj. в покое Нанды Махараджа. And there Rohini and Yashoda both were standing. И там стояли обе, и Ишода, и Рахини. And they were taking care of Krishna. И они там нянчили Кришну. And there Putna enters. И там заходит Путана. And even Yashoda and Rohini, they were bewildered, И даже Рахини и Ишода, они как бы не поняли, что происходит. seeing this beautiful Putna. Они увидели эту красивую женщину. And Krishna, Krishna closed his eyes. Кришна закрыл свои глаза. Krishna didn't, when Putana came in the inner room, immediately Krishna closed the eyes. Как только Путана вошла в комнату, Кришна сразу же закрыл глаза. There's so many acharyas, they have written commentaries on why did Krishna close the eyes. И очень много ачарьев написали комментарии, почему Кришна закрыл глаза. Some of them say that Putana is avidya. Некоторые пишут, что потому что Путана это авидия, Avidya means darkness. а авидия это темнота. And it cannot stand in front of Krishna. И она не может стоять перед Кришной. Jaha Surya Sam, Vaha Nahi Andakar. Wherever Krishna is, there is no darkness. Там, где Кришна, там нет темноты. So if Putana comes in front of Krishna, she will be destroyed immediately. И если бы Путана встала прямо перед Кришной, она была просто уничтожена. So how will the pastime take place? Итак, как произошла эта игра? That's why Krishna closed his eyes. И поэтому Кришна закрывает глаза. And also Krishna was thinking, Также Кришна думал, some of the acharyas they write, об этом пишут некоторые ачарьи, that Krishna was thinking that during the pastimes of Lord Ram, I killed the first the demon in the form of a woman, and here also I have to kill Putana. И также про себя Кришна думал, что в играх Господа Рамы я первый также убил демона в форме женщины. И здесь опять тоже демоница. So then Krishna was also thinking that she okay, let's go ahead. There are so many commentaries. Ой, там так много комментариев, давайте лучше продолжим. So then she was expressing her motherly love in such a way. И она настолько вот ее переполняла, как будто бы материнская любовь. She was as if expressing that she is the real mother. Она себя вела как настоящая мать. And she was saying to Rohini and Yashoda that what care are you taking of my son? И она говорила даже Ишоде, Рахине, как вы тут о моем сыне заботитесь? And Rohini and Yashoda were talking to themselves.
И Рохини, и Шода, они там между собой говорили. And they were looking at such an amazement. И они с удивлением друг на друга так And they're saying, смотрели. are we the mother of Krishna or she is the mother of Krishna? А вообще, кто мать Кришны, то ли мы, то ли она. Such an imitation she was doing it. У нас настолько было это похоже. And she then, just like a person in the dead of a night, somebody should open the door, the Может быть, окошечко приоткрыть, ventilation for ventilation. чтобы воздух был свежий. So just like in the dead of a night, Точно так же, как глубокой ночью, if someone picks up a snake, considering it as a rope, а так же, как глубокой ночью кто-то, например, берет змею, думая, что это веревка. did you get the point? Понимаете аналогию? That somebody in the dead of a night, if he's looking for some rope, Если ночью кто-то ищет веревку, but there is a snake sitting there, ну а тут на полу змея, and you think that it's a rope, и вы думаете, что это веревка, and you pick it up, и вы ее берете, what will happen? что случится? Similarly, Shukdev Goswami is telling that just like a person picks up a snake, thinking it as a rope, И также Шукадева Госвами пишет, что так же, как человек, который берет змею, думая, что это веревка, similarly Putna, she picked up Krishna, thinking him as an ordinary boy. точно так же Путана взяла Кришну, думая, что это обыкновенный мальчик. And as soon as she picked up Krishna, she started feeding Krishna milk. И как только она взяла Кришну на руки, она стала кормить его молоком. And Putna, she applied a very intense poison called as halahala on her breasts. И предварительно Путана, она как помазала свои груди очень-очень сильным ядом, который называется халал. And that halahal poison was that even if somebody smells it, he will die. И это был такой сильный яд, что человек умер бы только его понюхав. Forget about if somebody drinks it, then he is sure to die. Не говоря о том, что если человек его там выпьет или как-то как бы съест. The Putana was so cruel, she didn't have any compassion that she was feeding a 6-day-old boy this poison. А у Путана не было совсем никакого ни сострадания, ни жалости. Она вот кормила ядом ребенка, которому всего 6 дней от роду. So she took Krishna in the lap and she started breastfeeding him. И она взяла Кришну на руки и стала его кормить грудью. And she was saying, oh my lala, drink it. И она говорила, ой, мой Лала, мой малыш, пей ты, пей. And in the mind she was telling, rascal. И в своем уме она Drink говорила, it. негодяй, пей это. Drink it, now you're going to die. Пей, пока не умрешь. So when so Krishna started drinking. И Кришна начал пить. You're offering something to Krishna, so Krishna will eat it. И если вы предлагаете что-то Кришне, он это будет принимать. So Krishna started drinking. И Кришна начал пить. And when Krishna has a nature, you have to understand. А у Кришны непостижимая природа. Firstly, Krishna doesn't give himself to someone. He doesn't give himself to anyone. Yes. То есть Кришна, он себя никому не отдает. Or in other words, he's not available to everyone. Другими словами, как бы он доступен не для всех. He's reserved, Он такой сдержанный немного. And if he catches someone, Если он кого-то поймает, I mean he accepts someone, если принимает кого-то, then he has a tendency that he never leaves. то тогда уже он его никогда не бросает. First, he never accepts someone. Вначале он никого не принимает. Because if someone he has to accept, then he has to become subordinate to that person. Потому что если он кого-то примет, то он как бы вынужден будет быть слугой этого человека. If he accepts devotee as his life and soul, then what is the result of that? That Krishna is becomes subordinate to that devotee. Что происходит, если Кришна принимает своего преданного как вот свою жизнь и душу? Он вынужден быть как бы для него младшим, служить ему. That's why Krishna is not easily available. И именно поэтому Кришна, его трудно как бы к нему подступиться. But when he is available, when he agrees, when he accepts you, Но когда он становится доступным, когда он вас принимает, then even though you want to leave him, he will not leave you. тогда даже если вы сами захотите от него уйти, он вам не позволит.
Gopis, they always used to think that what should I do to forget Krishna? Гопи всегда думали, что же нам делать, чтобы забыть Кришну. They were so absorbed in the thoughts of Krishna all the time that it was very difficult for them to even cook. А настолько гопи были погружены в мысли о Кришне 24 часа в сутки, что им даже готовить было сложно. The thought of Krishna used to make them mad. Мысли о Кришне просто с ума их сводили. And so they were thinking, what should we do to forget this rascal Krishna? И они думали, ну что же нам сделать, чтобы этого негодяя Кришну забыть? He has made our life hell. Он превратил нашу жизнь в ад. And we are thinking how to remember Krishna. А мы думаем, как бы его помнить. So that is the difference between an associate of the Lord and a conditioned soul. И вот в этом различие между обусловленными душами и вечными спутниками Кришны. So Putna, she was feeding Krishna the milk, И вот Путна накормила Кришну грудью. and but gradually Krishna started taking out her life. Но постепенно Кришна стал забирать грудь. She was squeezing her breasts, Она выжимала свою грудь, and she took away the life from Putna. он как бы выжимал ее грудь и брал жизнь, как бы высасывал жизнь из нее. And while doing that, he first took away all her powers. И в первую очередь Кришна забрал у нее все могущество. And as soon as all the mystic power she had was gone, she came in an original form. И как только все ее мистические способности пропали, она приняла свой изначальный облик. But she flew in the air И она взлетела в воздух with Krishna. вместе с Кришной. So she was in the air, and now she was almost died. И она вот сейчас там как бы в небе, она практически уже умирала. And Krishna wanted to bang her. И Кришна хотел, чтобы она свалилась. Now Krishna was a 6-day-old child. И при этом Кришне было всего 6 дней от роду. How old is he? Как вот сколько лет ей? 5 months. It means Krishna was 6-day-old child. А вот Кришне было 6 дней всего. So Krishna, he was getting some milk and he was happy. А Кришна, он просто как бы пил молоко и был счастлив. He had nothing to do with it. I mean, what is happening? He was like, what's happening? I'm enjoying my ride. То есть Кришна как вел себя, как ничего не бывало, что вообще происходит, у меня все нормально. He got an aeroplane ride. Он, можно сказать, на самолете полетал. So he was happy. Он был счастлив. And because Krishna was thinking that I might fell down. И Кришна думал, я могу, конечно, упасть. So I had to hold Putna nicely. И поэтому мне нужно крепко держаться за Путану. So Krishna was holding to Putna's breasts. И поэтому Кришна очень крепко держался за грудь Путаны. And he was happy. И он был счастлив. But Putna lost her life. А Путана теряла свою жизнь. And now Krishna was thinking, if she falls on Gokul, because her body was 12 miles long. И Кришна подумал, а что ж произойдет, если она упадет на Гокулу, потому что ее тело было длиной 12 миль. And so Krishna was saying, if she fell down Gokul, then it will kill so many of my associates. И Кришна подумал, если она упадет на Гокулу, то убьет очень много моих спутников. So near the Gokul and the border of Mathura, there was the big forest of big garden of Kamsa. И рядом с Гокулой, и как бы рядом с Мадхурой был огромный сад Камсы. So Krishna landed Putna Airways at that garden. И поэтому самолет, вот Putna Airways, он упал на этот сад. The plane crashed there. Там самолет разбился. Putna fell there. Путана там упала. And it destroyed the complete garden И of весь сад был Kamsa. полностью уничтожен. And when so while Putna she took Krishna away, She tried. when she flew in the air, Когда она взлетала в воздух, she made a huge sound. она это делала как бы с ревом. She shouted loudly. Она очень громко кричала. And she shouted so loudly that so many of the Brajvasis, they fell unconscious. И настолько громко она кричала, что многие бриджаваси в обморок попадали. And now when she banged, И вот когда она упала, they all came back to senses. они все пришли в себя. Because it was an earthquake. Потому что это было землетрясение. Imagine something if a mountain falls down, Вы представляете, если гора упадет на землю, it will certainly shake things, right? то, конечно же, все затрясется. It shook. It was an earthquake there. То есть там просто землетрясение было. And everybody woke up. И все проснулись.
and when they woke, most of them were the gopis especially. They were always looking for Krishna. They didn't feel unconscious. They were always looking for Krishna. А гопи, они не падали в обморок, они везде искали Кришну. And Yashoda fell unconscious because as soon as the thought that Krishna was taken away by this Putna, that mere thought, Yashoda fell unconscious. А еще она была в обмороке, просто когда она только подумала, что Кришну вот забрала эта женщина, она сразу же вот лишилась чувств. And Putna, now Krishna was playing with Putna, and when the Putanas fell down on the ground, Krishna was, as a small baby, unknown of anything, he was simply playing on Putana. И когда вот Путана свалилась на землю, Кришна просто там играл на ней, как маленький ребенок. The gopis were looking for Krishna. Where is Krishna? Where is this Putana fell down? Where is he? So they were looking, and they found out that there is Putana, and they went running, and they climbed on the top of Putana's body and picked up Krishna. Гопи, они бегали, искали, где же Кришна, где же Путана. Наконец они ее увидели, забрались на ее тело и забрали оттуда Кришну. And in this way they saved Krishna. Таким образом они спасли Кришну. They were thinking they saved Krishna. Они думали, что они его спасли. Now, first thing they did was, Первое, что они сделали, now we have to understand the mood of Braja. то есть поймите настроение Враджа. Understand the mood of Brajmandal. Поймите настроение Враджа Мандалы. In Brajmandal, Krishna is not God. В Враджа Мандале Кришна не Бог. In Brajmandal, Krishna is an son of Nanda Maharaj. That's it. Там он просто сын Нанды Махараджа и все. Nothing beyond that. Ничего кроме этого. When Krishna used to play with his cowherd boyfriends, Когда Кришна играл со своими друзьями-пастушками, so sometimes what used to happen, there used to be Balram's team and there used to be Krishna's team. там была команда Кришны, команда Баларамы. And whoever used to get defeat, they have to take the another team on their back. И та команда, которая проигрывала, должна была на плечах возить другую команду. And once Krishna lost, Krishna's team lost, И однажды команда Кришны проиграла. and they had to take the whole team of Balram on their back and they had to go to a certain distance. И вот они должны были взять на плечи команду Баларамы и какое-то расстояние пройти. Krishna said, I'm not going to do that. Кришна сказал, я этого не буду делать. I'm son of the king. Я сын царя. I'm the son of Nanda Maharaj. Я сын Нанды. And you expect me that I should do this? А вы хотите, чтобы я это сделал? Then all the boys, they had a meeting. А у мальчиков там сразу они собрались And вместе. they said that Krishna has become puffed up Они сказали, Кришна что-то занесся высоко. because of the pride. Это гордость у него. We should all kick him away. Надо выбить из него эту гордость. He thinks himself as a son of Nanda Maharaj, Он считает, что он сын Нанды Махараджа. but while playing, we are all same. Но когда мы играем, мы все равны. I am also the son of Brahmana. Я тоже Madhu сын Mangal was Брахмана. saying, I am a son of Brahmana, but I am playing with all these Vaishyas. Также Мадхуман говорит, я сын Брахмана, но вот с вайшами же играю. Do I differentiate? Do I differentiate? А что я разве почему он должен по-другому себя? No, but so why Krishna is differentiating? Почему же Кришна себя не It хочет? is так? good if we kick him away. Поэтому просто его нужно наказать. And they all agreed to kick Krishna away. И они все согласились с тем, что Кришна I надо said, выгнать. puffed up fellow, just go away. Ты заносчивый, в общем, You won't, уходи отсюда. we won't play with you anymore. Мы с тобой больше не будем играть. You be on your own. Будь сам по себе. Nonsense. Ерунда какая-то. And then Krishna realized, what did he do? И Кришна понял, а что же ему теперь делать? What a big mistake he committed. Какую же большую ошибку он совершил? So he started crying. И он начал плакать. I'm sorry. Простите меня. I won't do that again. Я больше не буду так. I'm very, very sorry. Я очень-очень виноват. Please accept me again. Пожалуйста, снова примите меня. And then Krishna made such a face, by looking at their face, they said, okay, then you have to take the punishment. И когда они увидели вот такое жалостливое лицо Кришны, они его приняли обратно и сказали, ну ты все-таки должен вот сделать то, что должен. So Krishna took one of the coward friends on his lap, and then he started crawling and became the horse for them. И вот пастушок сел на его плечи, он как лошадка пошел. So in Brajmandal, Krishna is not God. То есть во Враджа Мандале Кришна не Бог. So they might, so the cowherd boys just saw that four-headed Brahma is coming and going down to Krishna. Когда пастушки увидели, что четырехголовый Брахма кланяется Кришне, They saw Indra coming and offering his flat dandavats to Krishna. они увидели, что Индра предлагает дандаваты Кришне. Still for them,
Но все равно this was normal. это было нормально. They still didn't accept Krishna as the Supreme Lord. Они все равно не считали, что Кришна это верховная личность Бога. And they used to talk among themselves. Они между собой разговаривали. Why is this four-headed person coming and going to Krishna? Почему этот четырехголовый человек Кришне кланяется? Krishna is just like us. Кришна же как мы. What's so special in Krishna? Что в нем такого особенного? Are they mad? Может, они сумасшедшие? This person with 100,000 eyes, Indra, why is he offering his dandavats to Krishna? Вот этот Индра, у которого там 1000 глаз на теле, почему он тоже кланяется Кришне? Even when Krishna was lifting the Govardhan, Даже когда Кришна поднимал Гавардхан, they were saying to Krishna, Krishna, you are lifting the Govardhan, but your hands feel pain. они говорили Кришне, что да, ты, Кришна, ты держишь Гавардхан, но тебе, наверное, больно. So we want to help you Мы хотим тебе помочь. because we don't know how many days you will have to hold this. Потому что мы не знаем, сколько дней ты вот так будешь So we will also стоять. put our sticks around. И мы поэтому палками будем So поддерживать. this will help you. Это тебе поможет. And Krishna said, okay, please do Кришна сказал, that. хорошо, делайте. Thank you for your help. Спасибо за помощь. So they all put their, and they were all guarding like this, as if they were holding the Govardhan. И пастушки так вот держали свои палки, очень были горды тем, что держат Гавардхан. But in all the circumstances, they didn't accept Krishna as God. И во всех обстоятельствах они не принимали, что Кришна это Бог. For them, Krishna was only the son of Nanda Maharaj and Yashoda. Для них он был только сыном Нанды Махараджи и Ишоды. That is the beauty of Braj Mandal. Вот в этом прелесть Враджамандала. And this is what Brahma is hankering for. Вот это именно то, чего хотел Брахма. Brahma wants to get the dust from the feet of these Brajvasis. Брахма хотел получить пыль со стоп этих бриджавас. When he was offering his prayers, Когда он возносил свои молитвы, Brahma was saying, what will he give this, what fortune these Brajvasis are having, он говорил, Боже мой, насколько удачливы эти бриджаваси, that you are playing amongst them like an ordinary boy. что ты играешь с ними, как обыкновенный мальчик. So Putna, Putna was died, and then they took Krishna, and they wanted to give protection to Krishna now. И вот Путана умерла, и гопи хотели защитить Кришну. So first thing they did was they took the cow's tail and they touched it to the Krishna's whole body. Первое, что гопи сделали, они взяли корову, the cow's tail, Yes, leading cow. yes. То есть рядом была корова, и вот этим коровьим хвостом они его как бы очистили всего. So cow's tail has a power to take away all the negative energies from the body. Потому что коровий хвост, он может убрать всю негативную энергию с тела. Then they took the dust from the cow and they applied it on Krishna. Потом они взяли пыль от коровы и тоже помазали Кришну этой пылью. And then they took the cow dung Потом они взяли навоз коровий. and applied Krishna the 12 tilakas like we apply. Om Keshvaya Namah Madhavaya Namah Narayana Namah. They applied Krishna from 12 sides, the tilak. И вот этим навозом они сделали Кришне все 12 тилок, вот как мы их делаем. And then they did Achman. Потом они сделали ачаман. And then they chanted a kavach, which is made of the holy name of the Lord. И они произнесли кавачу, которая состоит из святых имен Господа. Just like we have Narayan kavach and other kavachas. So all the gopis, they applied kavach of the holy name to Krishna. И вот как у нас есть там Нараяна кавачи, другие кавачи, точно так же они произнесли кавачу для Кришны. That means Krishna was protected by his own holy name. То есть на самом деле Кришна был защищен своими же именами. This is how powerful Krishna. This is how the holy name is powerful. Вот настолько могущественно святое имя. And when everything was done, Когда все это они это сделали, they gave Krishna to Yashoda. они отдали Кришну Ешоде. And Krishna, because if the child, this is the secret also. If the child is all right, В этом также есть секрет, что если с ребенком все в порядке, how to find out? как это понять? Because they can't speak. The small babies cannot speak. Потому что они же не могут говорить еще. So if they drink the milk of the mother Если они пьют молоко матери and go to sleep peacefully, и мирно засыпают, that means they are fine. значит все у них хорошо. So Krishna drank the milk and went back to sleep peacefully. И вот Кришна попил молоко и мирно заснул. Now, Nanda Maharaj, who left from Mathura, he came to Gokul. И вот сейчас вернулся из Мадхуры Нанда Махарадж. And as soon as he entered Gokul, И как только он вошел в Гокулу, he saw a big, gigantic body, mountain-like body of a demoness. и вот он увидел это тело демоницы, огромное, как гора. Initially, he did not understand that this is a dead body. Он сначала не понял, что это мертвое тело. He thought, where have I come?
Он сразу подумал, куда же я пришел? I think I have come in a wrong village. Наверное, я не в ту деревню зашел. Then they saw carefully, no, it is Gokul. Но потом огляделся и понял, что нет, это Гокула. Now who is she? Who is this? Куда? What is this? What happened? А что же это за тело, что произошло? And then everybody came, all the other coward boys who were protecting the Gokul, they came and they told everything to Nanda Maharaj. И пришли все пастухи, которые защищали Гокулу, все рассказали Нанди Махараджу. And they said, let us immediately cut this body of this Putna into pieces and let us burn her quickly. И они сказали, давайте быстро разрубим это тело на куски, сожжем его. Because she is a demon Потому что она демон, and she is dead. она мертва. And if the body is kept for a long time, И если тело держать долгое время, there will be insects there and there are so many things. там будут насекомые и все остальное. And that will because so much diseases will get circulated here. И у нас будет много болезней из-за этого. So Brajavasis were cutting Putana's body. И вот Бриджабаси стали разрубать тело Путаны. And they cut Krishna's, they didn't touch, but like you eat from the fork and the spoon, they were like this, they were using the sticks, they were cutting it, and they're separating the body and they're burning it separately. Они не затрагивали самого тела, так же, как мы едим там ложкой и вилкой. Они вот палками как бы так вот это держали это тело, разрубали и по частям сжигали. And in this way, when Putna's body was burning, И когда тело Путаны горело, the smell of aguru started coming out from it. the smell of Aguru. Aguru is what we use in what we use in incense, making incense. Aguru is very heavenly scent. Like scent, there is an item which gives fragrance. И когда тело Путаны горело, от него стало сходить очень хороший запах, вот агуру, то есть как бы одно из благовоний священных. So from Putna's body, aguru smell started coming. То есть от тела Путаны стало сходить замечательный запах божественный. And everybody was astonished. How come is that possible? И все были в изумлении, а как это вообще возможно? So now Shukdev Goswami И вот Шукадев and Госвами our acharyas, и Ачарьи, they're glorifying, they're showing how it is happening. и они вот рассказывают, как это произошло. They said Putana was a demon, right? Они говорят, что Путана была демоном, But she got delivered. но она получила освобождение. And she got a position of a mother in the spiritual world. И в духовном мире она получила такое положение матери. She became a nurse to Mother Yashoda Она стала помощницей, как бы там, няней у мамы Ишоды in Golok Vrindavan. на Галоке Вриндаване. And why? Почему? So the answer is that Putana, she came in contact with Krishna. Причина в том, что Путана соприкоснулась с Кришной. Even though she had no mood of serving out of love, И хотя она служила ему не из любви, but there were two things which helped Putana got delivered. но есть две вещи, из-за которых Путана получила освобождение. First, she came to Vrindavan. Первое, она пришла во Вриндаван. Secondly, she came in a dress of a mother. Второе, она пришла в обличье матери. And mother means she wanted to feed Krishna milk. Мать означает, что она хотела покормить Кришну грудью. And then Krishna thought that you are pretending to be like my mother. Кришна подумал, да, ты притворяешься моей матерью And you are offering me this milk. и предлагаешь мне это молоко. So you are imitating my mother. То есть ты ведешь себя как моя мать. So let me make you my mother. Поэтому я сделаю тебя своей матерью. We chant the holy name. Мы повторяем святое имя. And simply we know that simply by once chanting of the holy name of the Lord, the sins committed in thousands of lifetimes get finished, right? И мы знаем, что произнеся святое имя только один раз, наши тысячи грехов сгорают. That is the glories of the holy name. В этом слава святого имени. So now that same Krishna whose holy name is that powerful, if that same Krishna was in touch, came in contact with Putna's body, came in contact with Putana, where will the sin remain? И посмотрите, если одно только святое имя так могущественно, то насколько же могущественный Кришна, который вот соприкоснулся с Путаной, с ее телом. So she was a demon, and she used to what was her food?
food. Она была демоном, чем же она питалась? Her food was, she used to eat the flesh of the children. Она ела мясо детей. What was she drinking? А что она пила? She used to drink the blood of the children. Она пила кровь детей. What was her association? А с кем она общалась? Aghasur, Bakasur, and all these were her association. Агасура, Бакасура и все остальные демоны. But that Putna Но эта Путана came to Brajmandal пришла во Враджамандалу with the intention of killing Krishna, с намерением убить Кришну, but she was pretending to become a mother and she was feeding milk to Krishna. но вела себя как будто его мать, покормила его грудью. That too not milk, but poison. Это было даже не молоко, а яд. But Krishna accepted that thing and she said, okay, out of my causeless mercy, I accept you as my mother. And that's why Krishna gave her a position of a mother in Golok Vrindavan. Но Кришна принял это, и как он сказал, что по своей беспричинной милости я принимаю тебя как свою мать, и поэтому он сделал ее своей матери на Галоке Вриндаване. So Shukadeva Goswami is saying Шукадев Госвами говорит, that if Putna can get delivered, что если даже Путана получила освобождение, then what can be said of those devotees who are chanting every day 16 rounds, who have dedicated their lives to Krishna? So is there any doubt in their deliverance? Что если даже с Путаной такое произошло, так что же говорить о преданных, которые каждый день по 16 кругов Махамантры повторяют, которые всю жизнь Кришне посвятили? То есть их освобождение более чем гарантировано. If Krishna can deliver Putna, then the devotees, all of us who have dedicated our lives to Krishna, who has given by their life and soul they are serving Krishna, is there any doubt that we will not get delivered? Что если даже Путана получила освобождение, то мы, как преданные, разве может быть какие-то сомнения, что мы получим освобождение? So this Krishna has performed these pastimes so that his devotees can develop unflinching faith, that now you are in contact with me, so I will deliver you for sure. И эта игра Кришна, она показывает преданным, что если вы соприкоснетесь со мной, то вы обязательно будете освобождены. Devotees get encouragement by these pastimes of Krishna delivering Putna. Эта игра, она дает преданным вдохновение и, кроме того, очень твердую веру в то, что Кришна их спасет. Devotees should develop faith that yes, if Putna can get delivered, then even we will be delivered for sure. У преданных должна возникнуть сильная вера в то, что если Кришна даже Путану освободил, нас тоже точно освободит. With that faith and conviction, one should practice Krishna consciousness. И вот мы должны заниматься сознанием Кришны, нашим служением, вот с такой верой, с таким вдохновением. And one will perfect their life. И таким образом достигнем совершенства в жизни. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Any questions? Вопросы? При Джабасе они не видели в Кришне Верховную Личность, но Дурьодана тоже не видел. В чем невидение Дурьодана отличается от невидения Джабаси? Vrajabhasi didn't see Krishna as the Supreme Lord, but Duryodhana also didn't see Krishna as the Supreme Lord. What is the difference between this not seeing Krishna as the Supreme Lord between Vrajabhasi and Duryodhana? Brajvasis are having pure love for Krishna. У Враджабаси есть чистая любовь к Кришне. And out of that love, that Aishwarya or the opulence of Krishna was shrunken, and only Krishna's love, Krishna's loving relationship between them was always manifested. Из-за этой любви, вот это Айшварья, могущество Кришны, оно как бы уменьшается, сжимается, и остается только любовные отношения между ними и Кришной. Although sometimes Krishna's Aishwarya, opulence used to get manifested when he used to kill so many demons, and so especially when Krishna showed the universal form to his mother in the mouth, at that time his opulence was manifested. Иногда вот это могущество Айшварья Кришны проявляется. Например, он убивает различных демонов, а также он показал своей матери всю вселенную у себя во рту. But then Krishna's other energy, Yogamaya, she covered it up immediately. Но тогда сразу же Йогамая закрывает это видение. Because this will disturb the mood of Brajmandal. Потому что оно нарушит настроение Враджамандалы. Because Krishna wants to be an ordinary boy in Brajmandal. Потому что в Враджамандале Кришна хочет быть обыкновенным мальчиком. So that he can experience pure love. И тогда он может чувствовать эту чистую любовь. With Duryodhan, there was a problem. А вот с Дурьодханой проблема. The problem was that
Janami dharmam. Janami dharmam. Duryodhana once Krishna came as a peace messenger. А однажды Кришна пришел как посланник мира. And he was saying to he came to convince Duryodhana to give Indraprastha to Yudhishthira Maharaj. И он пришел к Дурьодхане, чтобы убедить его отдать Индрапрастху Юдхиштире Махараджу. So Krishna was requesting Duryodhana. He was also requesting Dhritarashtra Maharaj. И он там, то есть Кришна он просил у Дурьодханы, у Дритараштры. And that time Duryodhana said something. И в то время Дурьодхана кое-что сказал. He said, Janami dharmam nachame pravritti. He said, I know Krishna what is dharma, but I am not inclined towards following that. Дурьодхана сказал Кришне, что я знаю, что такое дхарма, но я не собираюсь ей сейчас следовать. Janami adharmam nachame nivritti. I know what is adharma, but I know I am doing adharma, but somehow I cannot resist myself from doing that. То есть он сказал, что я знаю, что такое адхарма, я знаю, что сейчас я поступаю неправильно, но ничего не могу с этим поделать. Krishna asked why? А Кришна спросил, почему? He's saying, somebody is, like everybody has Paramatma in his heart, I also have Paramatma in my heart. Дурьодхана сказал, у всех есть параматма в сердце, у меня тоже она есть. He is not allowing me to follow the path of dharma. Вот она там ей не позволяет следовать дхарме. Because Krishna wanted war. Потому что Кришна хотел, чтобы война была. And by using the Kauravas, Krishna wanted to annihilate all the irreligious people in one go. Пользуясь Кауравами, Кришна хотел уничтожить всех как бы атеистов в то время. So in that Mahabharata war, all the irreligious people, all the people who were on the path of adharma, they all came on one side of Duryodhana. И вот в этой войне все атеисты, все как бы демонические люди собрались на стороне Кауравов. And Krishna killed them. И Кришна их убил всех. So the problem with Duryodhana was that he was playing a role. То есть Дурьодхана, он играл свою роль. Of whatever Krishna wanted him to do, he was just simply playing that. То есть он просто делал то, что хотел Кришна. And also, he had no love for Krishna. И также у него не было любви к Кришне. He used to hate Krishna. Он ненавидел Кришну. So one might say Putna also used to hate Krishna. Вот и Путана тоже ненавидела Кришну. So answer is that the mercy on Putana was causeless mercy. То есть ответ в том, что милость, проявленная к Путане, была беспричинной. Because of these two reasons. Вот по тем двум That причинам, которые мы назвали. that she came disguised as a mother. Первое, то, что она пришла в облике матери. She came to Brajmandal. Она пришла во Враджамандалу. And she made an attempt to serve Krishna by feeding milk. И она как попыталась послужить Кришне, покормив его грудью. That's why Krishna accepted the seva. Поэтому Кришна принял эту севу. Any other question? Oh, yes, please. Харе Кришна, спасибо вам большое, Кришна Катху. Thank you for the Krishna Katha. Я когда раньше читал Кришна Бух, когда попадались эпизоды про тысячи коров, про реки молока, это было просто цифры. When I was reading Krishna book, I read the scenes where it was depicted the thousands and thousands of cows and rivers of milk, and I thought it's just some numbers. Да, теперь мы живем на ферме, у нас 18 дойных коров, и уже примерно понимает, что это такое. И у меня вопрос, как вот раньше происходило только всех этих тысяч коров, переработка этого нереального количества молока. And now we are living on the farm, and we have a lot of milking cows. And now I have a question: how in that times they managed to milk all that cows, and what did they do with that enormous amount of milk? So they used to distribute the milk Они раздавали молоко. to nearby cities. They used to sell it. А в близлежащие города они продавали молоко в города. That is, it was Nanda Baba was a Vaishya community. Это же было торговое сообщество. And Vaishya community, they were Krishi, Goraksha, Vanijya. It is their responsibility to feed everybody with milk. И обязанность вайшев это как бы давать всем молоко. So all the Kshatriyas and all the people staying in the Mathura city, they used to get milk from this cowherd men. И всех шатри, все остальные люди, которые жили в Мадхуре, они получали от них молоко. And Nand Baba and the cowherd men were not 200 or 300. Nanda Baba and his cowherd men
the cowherd men were not 200 or 300 people. И как бы у Нанды, у самого было тоже не 200, не 300 человек. The cowherd boys of Krishna were not 50 or 100 boys. И самих пастушков было тоже там не 100 человек. They were unlimited. Их было бесконечное количество. Unlimited number of cowherd boys. Бесконечное количество пастушков. Unlimited gopis. Бесконечное количество гопи. Even Brahma, if he starts counting, it will be even difficult for Brahma to count. И даже Брахма не мог всех сосчитать. But the beauty of Krishna was that they all experienced that Krishna was with them. Но как бы прелесть вот отношений Кришны в том, что каждый считал, что Кришна именно вот с ними общается. The boys used to have a competition between them. Мальчики обычно соревновались друг с другом. So Krishna used to be at a distance place. Кришна стоял там на расстоянии. And they used to say to each other, let's see who will catch Krishna first. И они все говорили, кто из нас первый поймает Кришну. So they all used to run. И они все бежали. And when they used to reach Krishna, И когда вот, чтобы поймать Кришну, добежать до него, everybody felt that they caught Krishna first. и каждый думал, что именно он первый его поймал. Because Krishna expanded himself into so many, and then everybody thought that they caught Krishna first. Потому что Кришна, он распространял себя во множество форм, и каждый считал, что именно он его поймал. And whenever Krishna used to eat food, like this sitting in, you have seen the picture, Krishna sitting in the middle, and everybody was sitting, circling him. Видели картинки, да, где Кришна сидит в центре, а все остальные его окружают, они вот едят, у них пир. Everybody was looking at Krishna. Все смотрели на Кришну. And everybody was feeding Krishna. И все кормили его. So everybody was thinking that Krishna is reciprocating with me and Krishna is eating my food. И каждый думал, что Кришна ест именно его еду. So Krishna was reciprocating with everyone. То есть Кришна отвечал всем. That is the omnipotency of the Lord. Вот таково невероятное могущество Господа. So there are thousands and lakhs and so many people were there in Braj Mandal. Поэтому в Раджа-Мандале было 100 тысяч и сотни тысяч людей. Like there are unlimited number of gopis in Krishna's pastime. И в играх Кришны участвует бесконечное количество гопи. Out of which 16,108 are counted. I mean they counted 16,108. 16,108. 16108 жен, да, у него там было в играх. And out of them 108 were prominent. Out of 16,108, 108 were prominent. Из этих 16108 гопи, там где-то около 108 было наиболее важных. And out of 108, there were 8 gopis who were very, very dear. А вот из этих 108, 8 гопи были самыми ближайшими. And out of that 8, there were 2 very prominent. Из этих 8 двое было самых главных. And out of 1 was the most dearest to Krishna. И вот из них одна была самая дорогая для Кришны. Mahabhav Swarupa Srimati Radharani. So there are unlimited number of cows, unlimited number of cowherd boys, unlimited number of cowherd men, unlimited number of cowherd women. Поэтому там было бесконечное количество и коров, и пастушков, и пастухов, и пастушек. So unlimited amount of milk was coming and it was distributed. И было бесконечное количество молока, и они его раздавали, продавали. На примере обычных отношений нам понятно, что нейтральные отношения, они не такие интенсивные, как, например, близкие друг. Почему мудрецы, понимая это, оставались некоторые в шантарасе и не стремились к мадхурье? We can see even in our relationship that neutral relationships are not so intensive as the relationship in marriage or in friendship. So why some sages, they still stayed in this Shantarasa and didn't intend to go to Madhurya rasa or some other rasas? So just like someone get happiness in being in Madhurya Ras, somebody gets happiness in being in Sakhya Ras. So the Sakhya Ras devotees, they don't think, oh, Madhurya Ras is the topmost, so why don't I go in Madhurya Ras? They are satisfied with what they are getting from Krishna, the Sakhya Ras. So it's like that. They are satisfied in their own rasa. They are satisfied.
Точно так же, как, например, есть мадхурья раса, есть сакья раса, и вот те, которые находятся в дружеской расе, они не думают, что, там, мадхурья раса самая высшая, надо ее как-то туда нужно перейти. Нет, они полностью удовлетворены своими отношениями. Точно так же шанта расы происходит. So these rasas are complete. То есть каждая раса, она как бы завершенная. All these rasas are complete in itself. Каждая раса самодостаточна. Sakya ras, Vatsalya ras, Madhurya ras, they are complete in itself. Они сами по себе полны. And devotees who are in that particular ras, И преданные в каждой конкретной расе, they feel complete, they get complete satisfaction. они получают полное удовлетворение. It is not that somebody is higher or somebody is lower. We can't say that that Krishna's Radharani's love for Krishna is more than Yashoda's love for Krishna. You can't say that. И они все равны. Каждая из этих рас, она является самодостаточной. Мы не можем сказать, что любовь Радхарани, она больше, чем любовь Яшоды к Кришне. In intimacy, the things are different. Да, близость, она разная в этих расах. Certainly, the role of a mother is different than a role of a wife. Да, роль жены отличается от роли матери. But they both love the person equally, right? Но они обе одинаково любят человека. Our relationship with our mother is different, and our relationship with our wife is different. Наши отношения с женой и с матерью, они разные. But we can't say that our mother's love is less and our wife's love is more. Но мы не можем сказать, что любовь нашей матери меньше, а любовь жены больше. So there is a Shantaras also. Вот точно так же шанта-расы происходит. So in the devotees in the Shantaras, they are satisfied with whatever they are getting. Преданные в шанта-расе, они удовлетворены тем, что они имеют. It is they're complete, they're satisfied. Они полностью удовлетворены. Anything else? Может быть, еще вопросы? Каждый демон в этих играх означает какую-то анарху человеческую. Какая анарха присуща этой демонице Путане? Each demon symbolizes some anartha in these leelas. And what anartha symbolized by Putana? And how to fight with this anartha? Putana means false guru. Putana означает ложный гуру, лжегуру. False guru means Putana. So we have to be very careful in taking shelter of a spiritual master. Поэтому мы должны быть очень осторожными, принимая прибежище у духовного учителя. The spiritual master should be fixed up in the lotus feet of the Lord. Духовный учитель должен быть полностью сосредоточен, утвержден на лотосных стопах Господа. So Hari Bhakti Vilas, it says that one is allowed to test the spiritual master before initiation. И даже в Хари Бхакти Виласе написано, что каждый имеет право проверять духовного учителя перед инициацией. 1 year, if they want, they can test their spiritual master. В течение 1 года мы можем проверять духовного учителя. And the spiritual master also can test them. А духовный учитель может проверять ученика. And that is a time one has to, that is a time when after reading from scriptures and after finding out what are the qualities of a pure devotee, he can see if those qualities are there in him. И преданный, он читает Писание, он читает о качествах чистого преданного и смотрит, есть ли эти качества у духовного учителя. For that one has to read scriptures То есть должен соответствовать Писанию. very deeply. Очень глубоко. Then he will find out that so then he can see and he can ask questions to the spiritual master. И когда ученик очень хорошо, глубоко знает Писание, он может задавать надлежащие вопросы духовному учителю. Whom he wants to accept. И он может понять, кого принимать. And he should see if he is speaking in line with the Shastra. Он может видеть, соответствуют ли слова учителя шастрам. Is he following what is he preaching? Следует ли он сам тому, что проповедует? When everything is there, then you can accept him. Если все это есть, то тогда можно принимать такого учителя. That is how to avoid a false guru. Вот это как избежать лжегуру. Putana means false guru. То есть Путна это означает ложный. Because Putana pretended to be a Brajavasi. Потому что Путна притворялась Браджаваси. Putna was not a Brajavasi, Путна не была Браджаваси, but she pretended to be a Brajavasi. но она как делала вид, что она Браджаваси. So there are people who are conditioned living entity, То есть есть люди, которые являются обусловленными, but they might pose themselves as pure devotees. но притворяются чистыми преданными. That is what this deliverance of this Putana represents, false guru. Вот это именно то, что олицетворяет собой Путана. So this is a lesson for us that the disciple should be very careful in selecting a spiritual master. Это урок для нас, что ученик должен быть очень осторожным, выбирая духовного учителя. So this is everything has to be done before. Это все нужно сделать до. Once you accepted the spiritual master, you have to then the disciple is not allowed to do anything.
И вот когда вы уже приняли духовного учителя, ученик уже ничего не проверяет. then he should have unflinching faith. У него должна быть твердая вера в учителя. Yes, Prabhuji. Мы живем на ферме, у нас здесь 100 коров почти, 15 лет. We live on the farm, we have about 100 cows and 15 devotees. Wow, Ежедневно у нас есть Шримад Бхагаватам, Every day we read Srimad Bhagavatam wow. 45 минут. for 45 minutes. И много служения с огородом, с выращиванием овощей и с коровой. We have so many services with the cows, with our gardens. Иногда не хватает времени на чтение книг, а говорят, что нужно, и ты чувствуешь, что хотя бы час-два нужно почитать книги. And we often lack time for reading scriptures, though we know that we have to read about for an hour or two. Но жизнь на земле, она подразумевает, что всегда что-то то засохло, что нужно кормить, доить, перерабатывать много продуктов. But when we live on the farm, we always have to do something to milk cows, to grow И vegetables. просыпается небольшое неудовлетворение, что ты не можешь позволить себе читать книги, много читать. And we feel dissatisfaction that we cannot read books for a long time. Иногда есть время 15-20 минут поймать, немножко погрузиться в чтение. Sometimes we have like 15 or 12 minutes for reading. Как вот здесь вот найти эту середину? Нужно увеличивать, находить время на чтение книг, но нужно тогда уменьшать служение. То есть иногда у преданных есть неудовлетворение, что мало книг читаю. Также Шрила Прабхупада говорит, что And how to find this balance? Maybe to do less service or to read more. And и Шрила Прабхупада говорит, мы должны жить на земле, уезжать в деревни, чтобы больше заниматься духовной практикой. И вот как здесь понять, то есть как это все совместить? And Srila Prabhupada wrote that we have to live on farms and to do devotional service, but how to understand practically how to do it. И второй мой вопрос, то есть как эти 45 минут Шримад Бхагаватам более правильно проводить? And the second question is how. Let's go step by step. So, your first question, if you don't discuss Bhagavatam, Если вы не обсуждаете Бхагаватам, which is the most important activity in this age of Kali, а что является самой важной деятельностью в этот век Кали, only by taking shelter of Bhagavatam, только принимая прибежище у Бхагаватам, one will be freed from all kinds of contaminations in the heart. только тогда у человека исчезнет грязь в сердце. When we chant, Когда мы воспеваем, while chanting, we are chanting Krishna's name, but we don't think about Krishna. часто мы воспеваем имя Кришны, но не думаем о Кришне. Something else is always going on in our mind. В нашем уме что-то другое происходит. When we are doing every activity, devotional activity, Когда мы делаем какое-то преданное служение, we have some theoretical understanding that we are doing it for Krishna, it is a service, but the mood of service is not coming. мы теоретически знаем, что мы это делаем для Кришны, но у нас этого настроения может не быть. We are dealing with devotees, Мы общаемся с преданными, but our relationship with them is not like it should be. но наши отношения с преданными не такие, какие они должны быть. We have such contaminations because of we see that devotee also as an ordinary person, Мы как бы настолько загрязнены, что мы считаем преданных обычными людьми. and gradually our dealing becomes ordinary dealings. И постепенно наши отношения тоже становятся обыденными. Like karmis will deal with other outside. Точно так же, как вот карми друг с другом общаются. So we are also like this. This is because И все это происходит почему? we don't take shelter of Srimad Bhagavatam. Мы не принимаем прибежище Шримад Бхагаватам. If we are not nourished properly, Если мы не получаем достаточного духовного if we are питания, not nourished in Krishna consciousness properly, если мы не получаем этого как бы питания в сознании Кришны, all our services will become dry. то все остальные служения становятся сухими. It's very important that we take shelter of Srimad Bhagavatam.
очень важно получать прибежище у Бхагавата. It is very important that the whole community sits together and not just reads but also discusses Srimad Bhagavatam. И очень важно, чтобы все сообщество, оно как бы собиралось вместе и не просто читало, но обсуждало Бхагаватам. And more focus should be that everybody gets an ample amount of time in reading. More focus should be there on that everybody gets a good amount of time for reading. И надо как бы уделить достаточное внимание тому, чтобы каждый достаточное время читал. So you prioritize your time, you make some timetable, prioritize your life. То есть вы просто должны составить какие-то таблицы, приоритеты расставить. Otherwise gradually everything will become dry. Иначе все станет сухим. And gradually, if now we have 15 devotees, then gradually 4 devotees will become then. А вот сейчас 15 преданных, а так постепенно 4 преданных останется. If we are not nourished properly, Если мы не получаем достаточного питания, then all our activities, devotional activities, все наше преданное служение will be dry. высохнет. But when we are hearing Bhagavatam, Но когда мы слушаем Бхагават, we are hearing the lives of the great personalities like Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, Pandavas, always. мы всегда слушаем о жизнях великих личностей, таких как That Прахлада, will, Друва. so that will be always in our minds. А это всегда будет в нашем уме. The pastimes which are mentioned in Chaitanya Charitamrita, Вот те игры, которые упоминаются в читании Чаритамрити, they will be always in our minds. они останутся в нашем уме. We will be nourished, our soul will be nourished. То есть наша душа, она получит удовлетворение. Our body get nourished by food А тело питается едой, and our soul get nourished by Bhagavatam. а вот душа питается Бхагаватом. So we have to give topmost priority to Bhagavatam. Поэтому это очень важно читать Бхагават. Amongst all the services which we do, there are 9 kinds of devotional service, right? Есть 9 видов преданного служения. Which are the topmost? Hearing, Shravanam. А что самое важное? Это Шраванам, слушать. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Mandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanidanam. These are the 9 kinds of devotional service. Есть вот 9 видов преданного служения. So all our activities are categorized under these 9 things. И все, что мы делаем, оно входит вот в эти 9 видов. But the first thing is Shravanam. Но первое это Шраванам, And then everything follows. а все остальное за ним идет. Second thing is Kirtanam. Второе это Киртанам. And the acharyas for these two are Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. И примеры этих служений это Шукадева Госвами, Махарадж Парикшит. If we simply hear nicely and speak about nicely amongst each other, Это просто внимательно слушать и как бы правильно говорить в обществе преданных. that will perfect the life. Это приведет нашу жизнь к совершенству. Maharaj Parikshit simply heard Bhagavatam from Shukadeva Goswami Махараджа Парикшит, он просто слушал Бхагаватам от Шукадева Госвами. day in and day out for 7 days. Все 7 дней. 7 days, 6 nights and 7 days he heard Srimad Bhagavatam 6 ночей и 7 дней он слушал Шримад Бхагаватам and he perfected his life и достиг совершенства, simply by hearing Bhagavatam. просто слушая Бхагаватам. So everything has been done so that we are in this community for what purpose? So that we can sit together and discuss Krishna Katha. Какой смысл нашего такого сообщества? Чтобы мы все могли сидеть вместе и слушать Кришна Катху. If that is not the priority, Если это не является главным, then what is the use of this community? тогда в чем смысл сидеть? The life is the same, like in cities, here all the same thing. Здесь будет такая же жизнь, как везде, во всех других местах. Here we are in a little bit of sattva guna, Немножко из саттва-гуны, but that is useless но тогда она бесполезна, if it is not utilized for discussing Krishna Katha. если она не используется для Кришна Катхи. So all the activities should be centered around Krishna Katha. То есть вся деятельность должна строиться вокруг Кришна Катхи. All the activities should be centered around Bhagavad Katha. Вся деятельность должна строиться вокруг Бхагавата Катхи. Then only the community will be a success. Вот тогда у сообщества будет успех. Otherwise, life in the cities and life in the communities is the same then. Иначе это все равно, что жизнь в городе. Hare Krishna. Okay. Второй вопрос, как более продуктивно вот эти 45 минут нашли на какую-то сеточку, как последовательно. And the second question is about that 45 minutes for Srimad Bhagavatam, how to use them most effectively. We have to, first thing we should have morning and evening classes, both classes. There should be classes both the times. On Bhagavatam. Yes, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Первое, что должны быть утренние и вечерние лекции. And there should be 2 or 3 devotees who should be regularly speaking.
И должно быть двое или трое преданных, которые будут регулярно как бы их читать. And there, for them, their focus will be only reading nicely scriptures and speaking in the community. That should be their main seva. И их главным служением как раз должно быть читать Писание и давать лекции по ним в этом сообществе. They can do other seva, but their main seva should be only to read Bhagavatam scriptures nicely and speak in the community. Они могут иметь и другие служения тоже, но это должно быть просто их главным служением. Они будут читать и передавать это знание. And they should see that everybody follows does reading of Bhagavatam every day. И они должны следить за тем, читают ли все остальные Бхагаватам каждый день. So they should be made responsible. То есть они должны такую ответственность нести. In Varnashram system, this was the duty of the Brahmanas. Вот в Варнашраме это обязанность браманов. The Brahmanas' duty was to guide the Kshatriyas, the Vaishyas, everyone in the science of Krishna consciousness. Обязанность браманов в том обществе была направлять всех и кшатриев, и вайшев, и шудр в сознании Кришны. So that the Kshatriyas can follow the Kshatriya dharma as per the injunctions of the mentioned in the Vedic literatures. И вот тогда кшатрии могут следовать своей дхарме, которая описана в ведических писаниях. Vaishyas can follow their things by listening to the scriptures. Слушая Писание, также и вайши могут хорошо исполнять свои обязанности. So there should be this Brahmanas should be there in the society, То есть здесь должны быть браманы in the community, вот в этом сообществе. where their goal should be to nourish the community И их целью должно быть напитывать это общество людей, by giving proper Krishna katha. давая очень хороший